Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo juego aquí en el canal de Don Pepper Running. Hoy vamos a jugar La Isla Chango 2, La Venganza de LeChuck. En otras palabras, Monkey Island Special Edition, LeChuck Revenge. A pirru, es que también es inglés. Sí, gente, aquí está Monkey Island 2, vamos a jugarlo, vamos a comenzar. Recapitulación rápida de lo que vimos en el primer juego. Nos convertimos en un malvado pirata. El famosísimo Guybrush Threepwood. El vato este dijo, quiero ser pirata. Llegó a una isla, mató a todos. No, no es cierto. Se ligó a la gobernadora, consiguió su papel como legítimo pirata. No sé por qué está tan determinado a ser pirata. Igual en este juego nos lo dicen. Pero sí, el vato se hizo pirata. Se enamoró de la gobernadora fue secuestrada por LeChuck, que era un pirata que era malo hasta que se murió. Y luego fue malo muerto. Y nos lo cargamos, pero parece que no. Ahora parece que sigue vivo y quiere vengarse. Vamos a empezar. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal y dejes tu like en el episodio si es que aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, oye, gracias. Si ya te suscribiste, te mando un besote. Si no te has suscrito, te mando un besote, por favor, suscríbete. You think you can help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Pues sí. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Necesito un barco y salir de esta isla, que no tiene nada. Vamos a ver parte 1, el largo embargo. El embargo de largo. The largo embargo, ok, sí. El embargo de largo, pues. ¿Quién es largo y por qué me van a embargar? Mira, así se veía el juego original. ¡Ay, perro! Ve nomás. Ufas, riquezas. Riquezas. I intend to. Ese es mi intento. This may be a lot of money, but it's nothing compared to how rich I'll be when I find Big Whoop. Ooh. I intend to. I think I'm pretty well prepared financially for now. This should be plenty of money to charter a ship. Look at all this. I've got enough to buy my own ship in 5 different currencies. Ooh. I'll be traveling first class on this treasure hunt. Sure took a long time to save all this. No more part-time circus work for me. Yo no volveré a trabajar en el circo, dice. Perfecto, pues oye. Where do you think you're going, fancy Mucho pants? billete. You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Esto es un soborno, claro, toma mi dinero. ¿Y quién me va a obligar, imbécil? Yo no pago nada, soy un maldito I'm gonna pay pirata. for nothing. I'm a pirate. Tough guy, huh? F. Help! Please! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Entonces, ¿quién cuida de la ley y del orden público?
¿Quién corta el tráfico y riñe a los transeúntes? Suéltame, no tendré que sacudirte. Okay, put me down now and I won't have to hurt you. That's a good one. Maybe I won't kill you right now. Whoa. Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago LeGrand. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Pues... A ver... Ya no tengo dinero. Bueno, a trabajar en el circo, pues. Pues tenemos nuevos lugares a los que ir. Tenemos Scab Island, tenemos... ¿esto qué es? Una puerta. Calendario. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Aquí tenemos nuevas herramientas que, si no me equivoco, depende de lo que... A ver, ¿cómo era? Este es para abrir el inventario. Y luego tienes este que es para coger, abrir, inventario, usar, tirar, hablar con, empujar. Había otro que era... Ah, sí. Si le dejo picado al clic derecho, puedo seleccionar lo que quiera hacer. Si hablar, mirar, empujar o usar. Tirar. I don't think you'd like that. Hablar. Yeah? ¿Cuál es el problema del largo What's the ese? problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo LeGrand. Oh, Qué bonito delantal. ¿Eres algún tipo de chef? nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. ¿Cuánta madera roería un roedor si los roedores royeran roble? Este vato va a empezar ya con sus... mamá. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Pero si un roedor pudiera roer y roer alguna cantidad de robles, ¿cuánta madera roería un roedor? But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Un roedor debería roer si un roedor debería roer si un roedor pudiera roer robles, siempre que el roedor royera A robles. woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. Estos vatos. Mirar carpintero. buff. Parece tosco. Mirar mesa de trabajo. Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. Coger mesa de trabajo. Oh, no, you don't. Everything's laid out just how I need it. Empujar. Hey, don't touch that. Okay. Everything's laid out just how I Tirar. need it. Get your hands away from there. Clavos. Everything's laid out just how I need it. Pounds and pounds of nails. Pounds and pounds of nails. Usar I clavos. need all of them. Usar clavos con That mesa de doesn't seem to trabajo. work. No. Martillo. It says woody. That's me. Oh, él es Woody. I Empujar. can't move it. No. Mesa de trabajo. ¿También está la H para las pistas? Sí, ok. Bien. Puerta. Vámonos. Rótulo. The Bloody Lip Bar and Grill. Ese es otro rótulo. Help wanted. 1 week's salary in advance. Ooh. Inquire below. ¿Cómo que? ¿Qué? Help wanted. 1 week's salary in El advance. sueldo de una semana Inquire por below. adelantado. Nadie, absolutamente nadie hace eso. Es mi momento. El barman. Qué bonito. Ah. Retiro lo dicho. Nice. Mirar bebida. Cancelar. Barman. Excuse me. Yeah, boy? ¿Cómo va el How's negocio? business? It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is. Make anything you could name.
but I can't make the one thing that could really do this island some good. Un muñeco vudú that? de... A voodoo doll of Largo LeGrand. You there! Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Hola, bestia. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this dump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Efísimo, banda. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Pobrecito. What is he using to clean those ¿Qué usa glasses? para limpiar sus vasos? Excuse me. Yeah, boy? Buenas. Vi el rótulo de afuera. ¿Quieres ver mi cicatriz? Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I'm Uy, perdón. Perdón, me salí. Retomemos, pues. don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Oiga, vi el rótulo de afuera. ¿Cuál es el trabajo? I saw your sign outside. What's the job? Oh, yeah. I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning. Ah, no But puede if ser. things don't work out with him, I'll let you know. Grog, por favor. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait, what am I saying? I just sold the last of it to Kate. Ah. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Kate. ¿Quién es esa Kate? Who's this Kate person you mentioned? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Suena que tengo que hacerme amigo de esta tal Kate. ¿Todavía está Is libre el that job puesto? available yet? No. Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Bueno, qué Nice bonito place lugar, you have gracias. Well, Nos vemos. see ya. Buenas noches. A ver el piano. I should have listened to my mother. I should have practiced. I should have listened to my mother. No sé. I should have practiced. Anuncio. It reads JoJo. Appearing JoJo. nightly. No cover charge. Tomar Better anuncio. leave it there. Don't want to hurt business. No, ok. ¿A la cocina? Hey, hired help only. No puedo entrar. ¿Puedo recoger esta cosa? Largo's been here. That's sick. I don't want to touch it with Yeah. my hands. Ok, sigamos. A veces tengo que toser para liberar tensión, ¿sabes? Ok, ya. En fin, sigamos. Puerta, ¿qué es esto? What Mirar a puerta. dinky little door. Qué puertecita más pequeña. Hello. Hola. ¿Y tú qué? Cartógrafo. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hola, soy Guybrush Threepwood, el que se cargó a LeChuck. Hi, I'm Guybrush Chuck. Threepwood, LeChuck busting stud. Uh-huh. ¿Por qué nadie me cree? Hola. I can't reach it. No, imbécil, Nice quiero hablar map. con el... Yep. Quiero hablar con el cartógrafo, gracias. Excuse me. Yes? ¿Quién eres Hi, tú? I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At Wally B. your Feed. service. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí What exactly do exactamente? you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery in here? No, I'm the map-making sort of cartographer. Oh, Son unos mariquitas, no, canceladísimo, Guybrush. ¿Qué tipos de mapas what kind haces? of maps do you make? Every kind a pirate could need.
My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Very, very... No para mí, yo no viajo. ¿Cómo va el How's negocio? business? Terrible. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. ¿Cómo puedo irme de la isla lo antes posible? ¿Sabes algo sobre el You know largo ese? anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. ¿Cómo How puedo can irme I de get esta off isla? this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. ¿Dónde está la mansión del gobernador? Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Busco comida y alojamiento. I'm looking for gracias. some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. No, pues. Thanks for the lowdown. Anytime. ¿Sabes algo sobre el Big Whoop? Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh. Who sent you here? I should warn you. I'm heavily armed. Nadie me ha enviado. Voy por vía libre. Soy de Hacienda. Quiero ver tus archivos. I was sent by the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. ¿Tú Are también you buscas looking el for Big Whoop? too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Sé que lo estoy buscando. Yo sé que contiene riquezas infinitas. I know it contains unimaginable wealth. You mean you never heard of the 4 men who buried it? No, cuéntamelo. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine. Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. ¿Por qué no te lo crees? Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Vaya, menuda historia. ¿Y ahora dónde están? Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library, if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Podría quedarme hablando sobre mapas todo el día. ¿Es la longitud la horizontal o es la latitud? Sinceramente no sé, me da curiosidad. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. ¡Dime! Me dejaste con la duda. ¿Cuál es la longitud y cuál es la latitud? Sinceramente no sé. Podría investigarlo y buscarlo en Google, pero qué hueva. Podría quedarme hablando de mapas todo el día. I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. ¿Eso es todo lo que haces, hacer mapas? Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. You know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Very, very important. De hecho, prefiero detenerme y Actually, I preguntar. prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Ese sí lo entendí para que veas. You know, I could just sit and talk about maps all day. Who They are couldn't? very, very important. Solo los mariquitos usan Only mapas. sissies use maps. Maps are very, very important. Very, 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 very. No para mí, yo no Not to viajo. me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Va.
Este vato está dibujando... ¿qué es? Un monóculo. Oye, ¿me lo puedo llevar? A ver. Hey, where's my monocle? Can't see a thing without my monocle. Ay, pobre vato. Wally. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my Ay, monocle. pobrecito. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. If you see my monocle, let me know. Va. ¿Me puedo Where llevar las is that cosas? thing? Papeles. I swear I put it right here. It's a pile of blank paper. ¿Me los puedo llevar? It's a pile of blank paper. I've got enough. I've got Ya enough. tengo. Ok. Mapa. Nice map. I ¿Me lo can't puedo llevar? reach it. No. I like it too. I'll never be able to afford a new one. I can't reach it. Nice map. Drew it myself. How am I supposed to work? Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my sister once had. It's too small. No quepo. Dang. Cama. I'm such a dope. Bueno, pobrecito. Me da lástima, pero es mejor tener yo las cosas que las tenga él. A ver. Una rata. Rótulo. No, we don't clean leather. Son los mismos vatos, hombres de baja moral del primer juego. Cubo. It's just a bucket. ¿Usar cubo? Uy, perdón. Usar cubo. No. Agarrar. Hey, leave that alone. Lo siento, es su cubo. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Bueno, gracias. Hola. ¡Despierte! Wake up! What is it? ¿Cuántos tipos invernos? Long time no see. Do we know you? Ya, chale. Soy Garbage Threepwood, el que liberó al mundo de LeChuck. En el último juego. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? El último juego. I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? ¿Qué hacen allá arriba? What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. A sacking lunch. It was quite lucrative. ¿Por qué lo dejaron? Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. ¿Así? Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop, yo también lo estoy buscando. ¿Encontraron algo? Big whoop. Did you find anything? Not exactly. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. ¿Cuándo llegamos a la parte de la actuación? ¿Dura mucho más esta historia? How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Que sois una pandilla de locos que deben aburrirse hasta la muerte de los segundos con esos rollos. ¿Qué fue? Dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya. What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Ya entendí, no están haciendo nada. Eso está muy feo, Fíjate lo que dijo. No sé si no, para los que no pusieron atención, dijo, estamos actuando. Bueno, exactamente no recuerdo cómo lo dijo, pero decía, estamos actuando
cómo actúan las personas ante el cambio climático, ¿sabes? Y básicamente no están haciendo nada, lo cual es muy triste. ¿Qué te pasó en la pierna? What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Ah, caray. ¿Quieres que te la pula? Give me money for the polish. Okay. ¿Esta rata es Is that your tuya? rat? Yes, we call him Monster because of his insatiable passion for cheese. ¿Cómo van a How actuar come ahí you have to arriba? perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right. Creo que estás dejando fuera el simbolismo potencial que puedes ganar al estar cerca de la Tierra. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But, All right, you got us. We're really up here because... well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Estúpido. Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Miedo a las ballenas asesinas. Fear of killer whales? Say what you will, we're not coming down. Hasta luego. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Mujeres vatos sin que hacer. Not responsible for lost buttons or hooks. Not responsible for lost Ah, buttons es que or son hooks. dos letreros No, we don't diferentes. clean leather. Ok. ¿Puedo para acá? No, la rata hace algo. La caja. ¿Qué es esto? Nice. It ¿La won't puedo fit in my agarrar? pocket. ¿La puedo abrir? Ah, sí. Hay que atrapar. Hay que atrapar a la rata. Chico de lavandería, dice. Se ve que está jovencito. ¿Qué sabes sobre el árbol grande? ¿Tú quién Who are eres? you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. Tengo una pregunta sobre I got a lavanderías. laundry type question. Shoot. ¿Podrías quitar una mancha de ketchup? Would you be able to get out ketchup? Get out? Catch up? What do you want me to do? Nothing. El vato. Tengo una pregunta sobre I got a lavandería. laundry type question. Shoot. ¿Se hacen Do arreglos you aquí? do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Tengo una pregunta sobre I got a lavandería. laundry type question. Shoot. La verdad no me interesa la ropa limpia. Actually, nothing. I don't care about clean clothes. No, I don't have wheat loaves. I didn't think you would. Quiero recoger la colada. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Lo tiré I must have left it in my other pants. aquí. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? I'd like to pick Si up some le clothes. doy algo, me You da have ropa your diferente. claim ticket, Sonny. No lo tengo. I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Ok. like to pick Tengo up la You ropa, have quiero your ropa. claim ticket, Sonny. Sí, me lo It was robaron. stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to La pick up some ropa. clothes. You have your claim ticket, Sonny. Lo dejé en el grog y se I derritió. dropped it in my grog and it melted. Log welted it. Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. Ok, supongo que esto será para el día de mañana. ¿Qué sabes sobre What do Largo you la know Grande? about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean. Bueno, ya, bye. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Bueno, fuga. Hay que traerle queso a la rata para atraparla. Barco. Pues aquí termina la isla, ¿no?
Este es el último lugar al que tenemos que visitar hoy. ¡Ay, qué bonito caimán! Mira, está bien precioso. Oh, isn't that cute? ¡Ay, cosita! I could lose a finger doing that. No. I could lose a finger doing that. I could lose a finger doing ¿Y la that. cuerda? It's tied to the post. And it's securely fastened. And it's securely fastened. ¿Y si la uso? ¿Con el caimán? I'm not holding it. No. Bueno, a ver, señor posadero. Ah, usted es el posadero. Excuse me. I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Registro. Only one guest. Yes, Largo but like that dang Largo eats like 30. I'd have to have a room first. You're Cerrar. supposed to leave these things open. Campana. Nice. I don't think I'd get away with that. Be with you in a second. Ok. Be with you in a second. Vamos a cagarle el palo al vato. Be with you in a second. Be with you in a second. Pobrecito. Be with you in a second. Ya, cállate. A ver, acá qué hay. Puerta. No puedo entrar, supongo. Hold it right there. Supongo. That's a private room. No going up there. Supuse bien. La ventana, el candelero. ¿Qué es esto? Escalera. No. Aquí hay algo más. El posadero no me va a hablar. Excuse me. I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Bueno, vámonos. Libro de registro. Escalera. Ok. Tapete, no. Pues ya terminamos todo lo que teníamos que hacer. Vamos a ir con el vato este, el carpintero, para pulirle la pata al otro vato. ¿Me dio el dinero? Tengo el monóculo también. Monóculo, un papel y un cubo. Un doblón, una pieza de 8. Carpintero. Yeah? ¿Puedo comprar cera para lustrar Can I madera? buy some wood polish? That's 1 piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. No, ya con eso. No me vas a dejar hacer nada más, así que vamos a continuar con lo que sé que podemos hacer. A ver, vamos para acá. A ver. Aquí. Vamos a usar la cera con la pata de este vato. Thanks. Here's a piece of 8 for your trouble. Bien. Y con esta pieza de 8 me voy a comprar más cera, que no sé para qué la vamos a usar, pero seguramente la usemos para algo. Barco. Barco, sí. Hola Pepe, ¿te puedo decir algo? Sí, cuéntame. A ver, buenas. Quisiera un poquito más de cosa de I'd esta like to look para... around a bit. Sure ¡No! thing. Ay. Quiero comprar Yeah. más. I'd like to look around a bit. Sure thing. F. No hay aquí... silla. Comfortable looking chair. It's not for sale. Get away from there. It's not for sale. Bueno, vámonos. Hey, don't touch that. Bueno, vamos para el otro lado. Aquí hay algo, no. Todo esto está bien. Para acá. Rótulo Welcome dice. to Woodtick. No treasure hunting zone. A ver. Península Boutique. Así se llama el pueblo. Playa. Pantano. Cementerio. Scav Island. ¿Hay algo aquí en el centro? Al haber hecho una base tan grande en esta temporada, probablemente no sobreviva a la temporada 2. No sé de qué hablas. Pero... dije probablemente así que viene por... No sé de qué base hablas, si de la pasada o de la primera. Pero independientemente de la base, ya no puedo entrar al server. En fin, vamos a la península. Bueno, vamos a la playa. Vamos a empezar por lo que tengamos aquí cerquita. A ver. Un palo, ¿lo puedo agarrar? Nice stick. Bien. Un palo, ok. Aquí están estos vatos, ok. Puerta. Abrir puerta. This door appears to be locked.
Rapscallions, steam and Kiosco de weenie. las Place salchichas order here. calientes. Rapscallions, De steam and weenie. Rapscallion. Place order here. Rótulo. ¿Qué dice? Slimming. Steam and weenies. 20 feet. Steaming. ¿Qué dice? Steam and weenies. A 6 20 metros. feet. Ok. Con ustedes supongo que ya no tengo que platicar, ya platiqué en la mañana. Pero bueno, en la mañana al principio del juego. He's back. Cuéntenme sobre Tell el me largo about ese. this Largo guy. A two-bit thug. He's nothing but a low-down weasel. ¿Por qué no lo echan de la Why isla? don't you kick Largo off the island? Well, we would. But he was very close to LeChuck. But LeChuck's gone forever. I heard they never found his body. Pues es que no That's tiene cuerpo. because I blew it into 1,000 pieces. Oh, no. Not this story again. ¿Cómo va la piratería? How's the pirate biz? Horrible. The sailing embargo has all of us pirates landlocked. We can't go about our business. Some of us tried pirating on land, but it just didn't feel right. ¿Tiene alguna idea qué es eso del embargo? What's this about an embargo? The Largo embargo. Well, it's not really an embargo. It's a tax on ships coming or going, But it's a huge tax that no captain on this island can afford. including Dread. That Yes, fool right. Largo doesn't know when to stop. He can't take more from us than we have. Todos escupen eso, ¿verdad? Qué curioso. A ver, ¿tienen alguna idea de dónde puedo encontrar un bar, Any un idea buque? where I could hire a ship? You'll need to go to the far side of the island. And there you'll meet a man named Captain Dread. Captain Yikes. Dread. Sounds intimidating. Not Nice. really, once you get to know him. Of course, he can't take you anywhere until Largo lifts his sailing embargo. Muy bien. ¿Queda alguna nube? ¿Cómo que queda alguna nube? Les he contado de cuando acabé con LeChuck. Ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt? Look, Guybrush, besides the fact that we'd all rather die than hear that story again, there's another reason you shouldn't go spreading that story around. Largo Legrand is back on Scab. He used to be LeChuck's right-hand man. You don't want to get Largo on your bad side. ¿No conocen canciones de piratas? ¿Por qué no le pico? Hola. Do you guys know any piratey songs? Sure, Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scab than a scab on a pirate. And if you'll listen to me gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly, the weather's not the best. The lodging's too expensive and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab is what it hasn't got. No mayor or police force, and no jail in which to ride. That was beautiful. ¿Queda alguna Any nube? marshmallows left? Marshmallows? Nubes. We don't have any marshmallows. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Bueno, vámonos. Well, I'll see you salty dogs later. That reminds me, do we have any weenies left? Entre otras palabras, el psicotrón dice que esta temporada del server no va a durar mucho, que ya menos se acaba, que no me preocupe, que tienen la semilla guardada y que mi base igual y sobrevive. Va. Pues para no preocuparme entonces. Qué bueno que me dices. Dice que va a meter el addon de las mochilas. Bueno, un addon de mochilas, pero mochilas mejores. Perdónenme, estamos aquí otra vez. Bien. A ver, entonces vamos al pantano ahora. International House of Mojo. International House of Mojo.
¿Quién es Moyo? Ataúd. Creepy, but apparently seaworthy. I Tirar. don't want to pull it out of the water. It might be covered with jellyfish and swampy parasites. Usar. Ok. Y bueno. ¿Por qué vengo para acá? No se ve que sea muy recomendable venir para acá, la verdad. ¡Ostras! Botellas. They're unlabeled. I don't think I'm qualified to handle them. Calavera, Anyway, hilo. they're gross. I'll just take a little. It Calavera. appears to be bolted to the table. Sujeto a la mesa. ¿Por qué? ¡Es la misma señora! Guybrush Threepwood. It's Hola. been a long time since you last came to see me. ¿Cómo va el How's negocio? business? Very good. Many hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of 8. Although Largo took most of them. Cuéntame sobre Tell me Largo about ese. this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. No puede You ser. will see. ¿Por qué no simplemente no hechizas a Why Largo? don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for Yo me. menos te los traigo. What kind of ingredients do you need for the doll? Sé dónde hay saliva. Are you willing to help me make one? Maybe? To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the 4 basic voodoo groups. Something of the thread, Tela. something of the head, Cabeza. something of the body, Cuerpo. and something of the dead. Muertos. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing. Ropa de And a Largo. lock of hair Un will do pelo for their bastará. head. Bring me a sample of fluid Muestra from de his líquido, body. muy bien, eso And lo from tengo his claro. dead relatives, you must Algún acquire trozo de some un cadáver. remnant of a corpse. Here, take this shopping list. Thanks. Now go. El vato el psico dice, tu base se conservará tal cual, o al menos lo intentaré. Los cofres no se quedarán iguales porque no sé lo que tienes dentro, pero lo que es la estructura y la granja de lava se quedará igual. Con las únicas diferencias de que no tendrás casi nada en los cofres y que tu base será conquistada por los malos. Oye, pero a ver, yo tengo 2 bases. La primera que estaba llena de los Baracoa y la otra en la que tengo el castillo. Si me dices que el castillo se queda intacto y que el castillo es donde voy a poder vivir, bendecido, agradecido con el de arriba. Si la otra base que tenía, la de la granja de lava y los cofres y que está lleno de nieve y los bloques negros estos, esa base está bien, no pasa nada. La otra base, la del castillo, esa sí me importa mucho. En fin, sigamos. Bueno, pues mira, ya sabemos dónde vive la señora Choza. Choza, más que Choza, yo diría que es una cabeza gigante. No tan grande como la del chango, pero igual es grande. International House of Moyo. ¿Por qué Moyo? ¿Así se llama la señora? Cementerio. Igual aquí sabemos algo más sobre el mismísimo Largo. Tumbas. Cruces. Tumba. A ver. Qué misterioso. The Rickets. No trespassing. Los Rickets. It looks like it's been sealed shut. Stan's Cozy Crypt. A place to spend eternity, not a fortune. ¿Criptas cómodas de Stan? ¿También vende criptas? It's locked shut with a big rusty lock. The Quagmires. No Los trespassing. lodazales. It looks like it's been sealed shut. The Grouts. No trespassing. En fin. ¿Qué es esto? Tumba, lápida. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred.
There once was a girl named Carrie who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. No man commanded Jean-Louise, not on land and not on water. John did whatever he did please, until he kissed the gunner's daughter. F. Here lies daredevil Jim McDowell. Hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. Pues qué triste, pero mira, aquí tenemos que venir a desenterrar al muerto. Cruces. Mi castillo será conquistado por los malos. Jaja, solo bromeo. Este vato. Stands casual crosses, for graves that don't need to dress up. ¿Puedo? No. Warning, quarantine tomb. Inhabitants died of green tongue fever. Ah, la bestia. ¿Puedo entrar? It looks like it's been sealed shut, but then again, why would I want to go in there? Tiene lógica. Bueno, vámonos. Ya sabemos dónde encontrar eso. Ah, la ropa. Claro, ya sé. Ok, a ver, la ropa es con el vato de la tintorería. Tenemos que ir a conseguir un ticket. El pelo tal vez esté en el barco donde se está durmiendo. El escupitajo y el muerto. Lo tengo. Península. Vamos a ver qué hay de este lado. Dice el psico que me van a saquear los cofres. Ah, sí, no te preocupes por eso. Gracias por avisar, como quiera. Neta, tengo que meterme todo este caminito para llegar hasta acá. Sí, qué pesados los del juego, ¿no? Tuvieron que hacer este perro camino para hacerme llegar hasta acá. ¡Hey! El Capitán Dredd. Are you Captain Dredd? Yeah, man, I'm Captain Dredd. What can I do for you? Necesito un bonito pelo. Natty dreads. Thanks, man. Necesito un barco. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it? No way, man. Besides, that mean and nasty guy Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. ¿Por qué no puedo fletar tu buque? Ya me dijiste. Cuéntame algo más sobre tu collar. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Y creo que he conocido a tu amigo. I think I've met your friend. Unlikely. Bueno, tengo que I irme. gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Pero puedo, espérate. ¿Puedo hacer algo aquí? No. Chao, Zico, cuídate mucho. Gracias por avisarme de todas las noticias. Sí te leí, Zico. Rótulo, a ver qué dice aquí. Para acá no puedo ir, ¿o sí? A ver, ven. No, para acá. Rótulo, mírame el rótulo. It says, and I quote, Captain Dredd's ship charters. 20 pieces of 8. Inquire within. Va. Scab Island. Entonces vamos al pueblo. Ya sabemos un poquito más. Tenemos más información. Necesito una pala también. Aquí dice que no se puede picar, pero me vale pito. A ver, vamos aquí por el escupitajo ese. Para empezar. Aquí está. Saliva. Vamos a agarrarla. I don't want to touch it with my hands. ¿Tengo algo? Una cubeta, perfecto. There isn't enough spit to put in the bucket. ¿Cómo que no hay suficiente? That doesn't seem to work. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Papel.
Lista de compras. Great A ver. recipes from the International House of Mojo. Page 139. Aunt Helen's special voodoo doll mix. Something of the thread, Tía something of the Elena. head, something of the body, and something of the dead. Cubo. Usar cubo en... es un metrónomo. A ver, ¿qué es esto? I don't think that'll work. It's a metronome. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Ok. I should have listened to my mother. Bueno, Should've señor. practiced. Excuse me. Yeah, boy? Grog, por Grog, favor. please. I'll need to see some ID for that. Maldita sea. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Tengo que encontrar una botella o algo, un vaso, por ejemplo. Ah, claro, igual tengo que conseguir un vaso para venir aquí. ¿Dónde estará la biblioteca? Help wanted. 1 week's salary in advance. The Bloody Lip Bar and Grill. Hay algo que me estoy perdiendo y es la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Qué es esto? A ver. ¿Puedo usar este con este? I have better things to do than beat up baby reptiles. Ponerme a golpear. ¿Este papel dice algo? It's blank. No. That doesn't seem to work. 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 That doesn't Vamos a seem to probar work. todas las Something of the combinaciones. thread, something of the head, something of the No body, quería hacer eso. and something of the dead. Ah, ¿sabes qué necesito? Algo afilado también para cortar esa cuerda. Igual aquí podría conseguir algo. A ver, carpintero. Yeah? I'd like to look around a bit. No. Sure thing. Hay que hacer algo con este vato. I don't want to polish that. Igual hay que encerar esta madera. I don't want to polish that. Igual hay que encerarlo a él mismo. Sorry, I don't give refunds. Hilo con este vato. No, thanks. Un palo con este No, vato. thanks. Un cubo. No, thanks. Maldita sea. Nice sturdy workbench. Nice sturdy workbench. What do you think you're doing? Everything's laid out just how I need it. Pata de palo. Nice peg leg. Thanks. I made it myself. Get your hands away from there. Hey, don't touch that. Oh, no, you don't. Pata de palo. Get away from there. Martillo. Get away from there. Hay muchas cosas aquí que puedo agarrar, pero no me dejan. ¿Y de dónde voy a sacar también una pala? Camino. Guybrush. Pantano. ¿Habrá algo aquí en medio que no estoy viendo? Ya pregunté muchas cosas sobre el largo ese. Ahora la pregunta es, ¿dónde encuentro el largo? Escotilla. Igual habría que entrar por este... espérate. ¿Y esta ventana? ¿Puedo entrar? Ah. Ok. A ver. Cuchillo. Va. Botes. Primero míralos. All cans of fruit cocktail. I hate fruit cocktail. Agárralos como I quieran. hate fruit cocktail. Ventana. All I can see is water. Bichisoise. It's too heavy. Ya sé, el cubo. I hate bichyssoise. Bichyssoise. Cocinero. Excuse me.
Don't bug me. I'm cooking. ¿Cómo te puedo molestar? My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Ah, igual tengo que hablar varias veces. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Una más. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Esa no es la respuesta. Igual tengo que usar esto en este vato. I don't want to polish that. O igual tengo que usarla acá. I don't want to polish that. Igual tengo que meterle un That palo, doesn't seem to work. un hilo. That doesn't seem to work. Hay que meterle algo a esta cosa. That doesn't seem to work. Y la empujamos. I can't move it. No. Usar el cocinero este. Puerta. Bueno, vámonos. Consiguió un cuchillo, mira. La carilla. Tengo un monóculo que no sé para qué sea. Pero tengo un cuchillo. Vamos a ver si con eso puedo cortar la cuerda esta. Para que se suelte el caimán. ¡Ostras! Hey, how'd old Pegbiter get loose? No sé, la verdad. I'd better go catch him. Oh, trae un pata de before palo. he catches somebody else. Coger, plato. Cheese squigglies. Más, I don't need any more. más, I don't need any more. Bueno, a ver, libro de registro. Only one guest. You're supposed to leave these things open. ¿Me lo puedo llevar la campana? I don't want to steal his bell. No. I feel bad enough setting his alligator free. Pero ya puedo entrar aquí. Bien. Perfecto. Sobras. I'd better not touch it. Oh, It looks like peluquín. somebody's trying to grow penicillin. Perfecto. Arte de concepto desbloqueado. Ok. Messy, messy, messy. ¡Ostras! Who let you into my room? I thought it was my room. Well, it ain't. So get the out of here. El vato. What are you doing in here again? What the are you doing here? Bueno, tengo queso. Mira, ya puedo tener la rata entonces. Oh, igual la rata hay que meterla a la cocina. Es un rompecabezas que poco a poco va embonando, ¿sabes? Mi cerebro va haciendo conexiones sinápticas. A ver. Vamos a... No, Ash, no, imbécil. Ven para acá. Vas a usar los quesitos en la caja. The box is closed. Bueno, vas a abrir la caja, imbécil. Vas a usar los quesitos aquí. Y ahora vas a abrir la caja. Ah, igual. Nice. That doesn't seem to work. No, igual usas el palo con la caja. That doesn't seem to work. Nice. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Necesito una forma de abrir la caja. Tie a knot at the same time. It won't fit in my pocket. Una forma de abrir la caja sin que el bicho este se dé cuenta y pueda atrapar a la rata. Pero igual lo inteligente es ponerle un palo aquí. Ah, sí funciona. Creo que no funciona como yo pensé que iba a funcionar. Tengo que ponerle un hilo. That doesn't seem to work. Al palo. Ok, y ahora vengo para acá y agarramos el hilo. ¡Ah! No puede ser. Nice. Otra vez. A ver, palo en la caja. That doesn't seem to work. No, palo en la caja. Ahí está. Y luego el hilo en el palo. Y venimos por acá. Y esperamos. ¡Ojo! Señor David32, muchas gracias por seguirme, crack. David32, muchas gracias por seguirme. Cara sonriente. Va, deja que se meta,
Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo. Métete, métete. Ah, perfecto. Soy un genio. Y ahora, ¿cómo agarro la rata? It won't fit in my pocket. Es que si la abro se va a salir. ¿Qué hago? Si abro se sale. ¡Oh! Bien, la tengo. Tengo una rata. Ok, bien, bien, bien. ¿Qué tal, señor David? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Oye, bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow. Crack, máquina, fiera, bestia, parda, fuente de agua. Buenas para ti también. Perdóname, es que estaba un poquito distraído. A ver, igual tengo que usar la rata. Aquí. Usamos la rata en el Bichisuas. Good thing this is a cold soup. Sí le metí. Sigo compartiendo directo. ¿De qué va el juego? Ah, pues mira. El juego se llama tal cual así, Monkey Island, edición especial número 2. Es básicamente yo, Guybrush Freewood, tengo que descubrir de qué va el juego. De hecho, de eso se trata, descubrir de qué va el juego. Haciendo clic y usando todo lo que te permita el juego usar, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, tengo que averiguar cómo salir de esta isla. Mis pistas son que un vato que se llama Largo la Grande me robó todo el dinero y tengo que deshacerme de ese vato para poder salir de esta isla y poder conseguir el grandísimo, increíble y legendario tesoro de el Big Wop. Claro que sí. El místico, el todopoderoso, legendario Big Wop. La verdad es que no sé cuál sea, no lo conozco. Es una... Excuse me. Leyenda, Yeah, ¿sabes? ¿Cómo está el estofado? Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled Sopas soups here. ¿Qué tal la In sopa fact, fría? Our new cook has been working all day on a ver, very pruébela. special vichyssoise. Pruébela. Let me go see how he's doing. Sí, chécale. A ver, le acabo de meter una rata. Vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? Jefe. I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir... Out! Get out of my sight! This is the most disgusting, filthy mess I've ever seen in my life! Look at all the hair! Pelo. And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? Buenas. ¿Qué tal? ¿Estaba rico? Well, here's your soap. No, gracias. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? Claro que sé cocinar. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? Me interesa, claro que sí. Claro, lo intentaré. Sure, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Aquí tienes el sueldo de Now una go strap semana. on that apron and get to work. Claro que sí, imbécil. Ya tengo el dinero de la siguiente semana. No sé por qué pagas por adelantado. Bonita tu confianza. 421 doblones o piezas de 8. Estás pendejo. Si crees que voy a hacer tu chamba. Ugh, it's all cans of fruit A ver, cocktail. ¿qué es esto? Pelos de rata. A ver, las puedo ver. Yuck, a rat's been swimming in it. I've never been much for rodent seasonings. No. ¿Lo puedo tirar? Bichisuas con pelos de rata. Usar. Con That doesn't seem to work. No. Empujar ventana. There's no glass in the window. I can't move it. ¿Empujar ventana? I can't move it. No, tampoco. I can't move it. No puedo empujar nada. ¿Para qué fregados me metí yo a la cocina? Estufa. Espérame, ¿qué es esto? The fire's out. I bet it weighs half a ton. I'm ¿usar no estufa? cook. I'm no cook. No soy cocinero, dice. Bueno. Algo teníamos que hacer aquí. Ya lo hicimos. De momento no sé qué es lo que sigue en la cocina. Pero ya, conseguimos esta parte. Oye, perfecto. Tenemos dinero. Bueno, yo creo que en realidad lo único que teníamos que hacer aquí era conseguir dinero, ¿no?
Ahora necesito conseguir ropa de largo para quitarle esto. Ah, igual puedo... No, necesito ir a la biblioteca primero. Igual puedo comprar algo aquí en la puerta. A ver. ¿Podemos comprar algo? Carpintero, buenas. Yeah? ¿Le puedo comprar algo? Sure thing. Vende palas. No se ve que pueda hacer nada aquí. Ya tengo dinero. ¿Para qué necesito el dinero? Barco. A ver, estos vatos qué. ¿Se enojan porque me llevé la rata? Buenas. Buenos días. Hey. Guys. Hey. Nice. That wouldn't be wise. Hey. No, pues no. Y este vato está sordísimo. Así que no tiene caso. A ver, vamos a hablar con este vato. El Wally. ¡Wally! Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? Tengo una idea. No, be my guest. ¿Y If si you le see my monocle, let me know. Claro, ¿y si le regreso el monóculo? Can't I do anything right? Oh, shoot. Wally. Oh, there it is. ¿Me das una recompensa Thanks. o algo? No, F. Dame el monóculo. Pensé que me iba a dar una recompensa o algo, pero no. Vamos a intentar rentar el barco. A ver si el vato del barco me da algo. Ah, bueno, igual me dijo que había perdido su ojo. Igual necesito un ojo. Y estos vatos están haciendo algo con el relleno del ojo. Aquí, por cierto, no había nada, ¿verdad? Kiosco de salchichas. Looks closed. F. Bueno. Steaming Winnies. Salchichas como calientes. No, o sea, no calientes, sino como a vapor, ¿sabes? Buenas. He's back. I told ye, we don't have any marshmallows. Ya sé que no tienes. ¿Conoces más Do you canciones guys de know any more piratas? piratey songs? Okay, here's one about a pirate, his parrot, and a tragic day at sea. You're not gonna sing Polly the Squawker lives in Davy Jones' locker, are ye? You know that one always makes me cry. Sorry, Bart. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio, gente. Espero que se le haya pasado muy bien. Vamos a continuar en el siguiente. Me acabo de dar cuenta que ya llevamos más de una hora grabando. Así que yo creo que ya va siendo tiempo de dejar el episodio, gente. Espero que se le haya pasado muy bien. Estamos investigando más o menos cómo podemos salir de Ska Island. Mira qué porte, qué guapo, qué precioso. El Guybrush Threepwood le pica la barba. Gente, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima y chao, chao. Bye.